Hello everyone, মই মানস আৰু আপোনালোকে চাই আছে আৰ্টিষ্ট মানস। তো ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াৰ লাষ্ট ভিডিঅ'টোত মই এই বিৰাট কোহলিৰ এখন ফটোৰ আউটলাইনটো ড্ৰ কেনেকুৱাকৈ কৰে সেইটো দেখুৱাইছিলোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংক তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত থাকিব আৰু এই আই বটনত আপোনালোকে গৈ তাৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰিব আৰু ফটোখনৰ লিংক ভিডিঅ'ৰ তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত থাকিব তাত গৈ আপোনালোকে ফটোখন ডাউনলোড কৰি ল'ব। আজি আমি বিৰাট কোহলি শেডিং কেনেকৈ কৰে সেইটো দেখুৱাম, তেন্তে আহক আজি আমাৰ আৰ্টটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথমতে আমি চকুৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম। চকুৰ ডাৰ্ক অংশখিনি আমি 4B পেঞ্চিলেৰে আমি শেডিং কৰিম। এতিয়া আমি এইটো চকু ড্ৰ কৰিম। এতিয়া আমি HB পেঞ্চিলেৰে এনেকুৱাকৈ লাইট শেডিং কৰিম। এতিয়া আমি ব্লেন্ডিং ষ্টাম্পেৰে ব্লেন্ড কৰিম। এতিয়া আমি HB পেঞ্চিলেৰে গোটেই ফেচখনতে লাইট শেডিং কৰিম। এতিয়া আমি ডাৰ্ক এৰিয়াখিনিত মুখখনৰ আমি 2B পেঞ্চিলেৰে আমি শেডিং কৰিম। তো ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি এইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত চুলিখিনি ড্ৰ কৰিম আৰু এইখিনি ড্ৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি HB পেঞ্চিলেৰে লাইট শেডিং কৰি ল'ম। এতিয়া আমি দাড়িখিনি ড্ৰ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি HB পেঞ্চিলেৰে লাইট শেডিং কৰিম। এতিয়া আমি ব্লেন্ডিং ষ্টাম্পেৰে ব্লেন্ড কৰিম। আৰু ইয়াৰ পিছত 6B পেঞ্চিলেৰে আমি এনেকুৱাকৈ ড্ৰ কৰিম।
দাড়িখিনি ড্ৰ কৰাৰ দৰে কেম ব্লেন্ডিং ষ্টাম্পেৰে ব্লেন্ড কৰিম আৰু ইয়াৰ পিছত 6B পেন্সিলেৰে আমি চুলিখিনি ড্ৰ কৰিম তো ফ্ৰেন্ডছ এইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত আমি চাৰ্টটো ড্ৰ কৰিম আৰু ইয়াৰ বাবে আমি HB পেন্সিলেৰে লাইট তো ফ্ৰেন্ডছ এইখন আমাৰ বিৰাট কোহলিৰ স্কেটছখন হৈ উঠিছে দেখাত একে হৈছে প্ৰায় তো ফ্ৰেন্ডছ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত টিল দেন টাটা